যেটা আসছে বা মোকা কি বলছি মোকা, তোমরা লিখেছো মোচা, মোচা বলে, কেউ আবার মোকাও বলছে। একটা লো প্রেশার পাবলিকের জানানোর জন্য যে ভয় বা আতঙ্কের কোনো কারণ নেই, গভর্নমেন্ট সবটাই নজর রাখছে, যেভাবে আগের সাইক্লোনগুলো আমরা সামলেছি। একটা লো প্রেশার এরিয়া অলরেডি ফর্ম হয়েছে, এটা সাউথ ইস্ট বে অফ বেঙ্গল অ্যাডজয়নিং সাউথ আন্দামান সি, দক্ষিণের আন্দামান যে সমুদ্র আছে সেখানে আজ সকাল 8:30 একটা লো প্রেশার এরিয়া একটা ফর্ম হয়েছে। 8ই মে মানে আজকে, এটা 9th মে এর জন্য ওভার দ্য সেম রিজিয়ন অ্যান্ড ফার্দার, যেহেতু আন্দামানে হলে আন্দামান বাংলার পাশেই, বাংলায় অ্যাডজয়নিং এরিয়া মানে 9 তারিখে এবং লাইকলি 10 তারিখে একটু ঝড় বৃষ্টি। এখনো পর্যন্ত যা ওয়েদার ফরকাস্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল অ্যান্ড আন্দামান সি অন 10th মেতে কিছুটা ফার্দার সাইক্লোনিক স্টর্ম আসবে এবং এটা এরপরে ইনিশিয়ালি নর্থ ওয়েস্ট ওয়ার্ডস ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল টিল 11th মে এটা কন্টিনিউ করবে। সেই জন্য যদি সেরকম কোনো পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা আগে থেকে, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায়, দীঘা এলাকায়, নদীমাতৃক যে এলাকাগুলো, সমুদ্রমাতৃক যে এলাকাগুলো, সেখান থেকে আমরা রেস্কিউ করার চেষ্টা করব। যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় আমরা ওয়াচ করছি 10-11, আর তারপরে এটা বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারে চলে যাবে। ক্লিয়ার করতে পারলাম? এটা এখনো পর্যন্ত আইএমডি যে রিপোর্ট আছে ফর সাইক্লোন, এটা তার ইনফরমেশন অনুযায়ী বলছি। আমরা কন্ট্রোল রুম ফাংশন করছে এবং এনডিআরএফ, বিভিন্ন এজেন্সি সব কিছু নিয়ে 2nd মে অলরেডি চিফ সেক্রেটারি একটা মিটিং করেছে সাইক্লোন এরিয়া নিয়ে। ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম ফাংশনাল ইন ডিস্ট্রিক্টস অ্যান্ড অ্যাট নবান্ন ফর রাউন্ড দ্য ক্লক মনিটরিং। ফিশিং ব্যান অ্যাট সি is in operation till 14th June. Sufficient stock of relief materials আছে, 25 লাখ টার্পোলিনস, 71 লাখ রিলিফ ক্লথস অলরেডি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে দেওয়া আছে। এটা একটা ইস্যু ছিল আমার। আর একটা ইস্যু বলি, আমিও যেমন চিন্তিত, আমাদের অফিসাররাও চিন্তিত, আপনারাও চিন্তিত মণিপুর ইস্যু নিয়ে। মণিপুর জ্বলছে এবং কত মানুষ আজ পর্যন্ত শুট অ্যান্ড সাইটে মারা গেছে এবং গন্ডগোলে মারা গেছে আমরা জানি না। সংখ্যাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে পরিষ্কার বলা হচ্ছে না। কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছিলাম 60 থেকে 70, কিন্তু এখন তো সংখ্যাটা বলছে না, কারণ গভর্নমেন্ট কোনো ইনস্ট্রাকশন, মানে আমাদের এখানে কিছু হলে 10টা সেন্ট্রাল টিম পাঠায়, 151টা সেন্ট্রাল টিম পাঠায় এবং নানা রকমভাবে ব্যতিগ্রস্ত করে ডিফেম করে। যদি এটা বিজেপি রোল স্টেট, কিন্তু আমি পলিটিক্স এখানে আনতে চাই না, কিন্তু মানুষ জানতে চায় কতজন শুট অ্যান্ড সাইটে, এবং শুধু তাই নয়, শুট অ্যান্ড সাইটে মারা গেছেন এবং কতজন মানুষ আহত আছেন। কারণ
সংখ্যাটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না, সংখ্যাটা অনেক হবে। আমরা নবান্নতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা আছে, আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে, এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও যারা আসে, থ্রু বেঙ্গল যারা আসছে, তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে। একটা কন্ট্রোল রুম নবান্নতে ওপেন করা হয়েছে, যেটা 24/7 আমাদের মনিটর করা হচ্ছে। এই নাম্বারটা যদি আপনারা দয়া করে একটু আপনাদের টিভির নিচের দিকে যদি একটু দিয়ে দেন, কন্টিনিউয়াস নবান্নের নাম্বারটা হচ্ছে কন্ট্রোল রুমের 033-2214 033-2214-3526। Am I clear? 033-2214-3526। আরেকটা নাম্বার 033-2253-5185। আর একবার বলি 033-2253-5185। এখনো পর্যন্ত আমাদের 185 জন আমাদের সাথে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে। আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টের সাথে টাচে আছি। wherever distress calls are received, immediate follow-up with the Manipur government is taken up for ensuring their safety, food and shelter. বিশেষ করে যারা এয়ারপোর্টে আসতে পারছেন না, দূরে আছে, রিমোট এরিয়ায়, ডিস্টার্ব এরিয়ায়, লাইক চূড়াচন্দনপুর, are suggested to stay put at the location. আমরা ফলো আপ করছি ইচ কেস যেটা রিসিভ করছি আমরা, সো দ্যাট ইমিডিয়েট ওয়েলবিং ইজ টেকিং কেয়ার অফ যারা এয়ারপোর্টে আসতে পারছে না, দূরে আছেন। আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করেছি সেফ প্যাসেজ দেওয়ার জন্য, আইদার ফ্রম রিমোট লোকেশন টু ইম্ফল অর ফ্রম ইনসাইড ইম্ফল টু এয়ারপোর্ট, যাতে তাদের আমরা নিয়ে আসতে পারি। Indian Army and Assam Rifles are also being contacted for providing same passage in some situation. So far 25 জন অলরেডি আসতে পেরেছে, আমরা নিয়ে এসেছি, ইনক্লুডিং 18 জন স্টুডেন্ট ফ্রম সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ইম্ফল। ওদের কস্ট টোটাল আমরা ফ্লাইটের ভাড়া দিয়ে আমরা নিয়ে এসেছি। এবং অ্যাজ পার কারেন্ট অ্যাসেসমেন্ট টোটাল 68 মোর স্টুডেন্টস এখনো ইম্ফলে আছে। ভেরিয়াস লোকেশন লাইক IIIT 5 জন আছে, NIT-তে 13 জন আছে, মণিপুর ন্যাশনাল স্পোর্টস একাডেমিতে 14 জন আছে, মণিপুর ইউনিভার্সিটিতে 7 জন আছে, জওহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে 6 জন আছে, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে 23 জন আছে। আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টের সাথে টাচ করেছি, যোগাযোগ রাখছি এই কারণে যেদের ইমিডিয়েট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যেহেতু তারা অনেক দূরে আছে। সুতরাং গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং অল হেল্প। নট অনলি দ্যাট, এছাড়াও আমাদের ক্যালকাটা হয়ে যারা যাচ্ছে, আমরা তাদের ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশনও দিচ্ছি। অন্ধ্রপ্রদেশ আছে, রাজস্থান আছে, এবং বিশেষ করে
অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান সহ আরও যে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে তাদেরও আমরা ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন দিচ্ছি। যেমন ধরুন কালকে রাত্রিরে ফ্লাইটে হয়তো কেউ এসছে, কিন্তু আজকে সকাল 6টায়, এই কাল সকাল 6টায় তাদের ট্রেন আছে। তাদের আমরা সল্টলেক স্টেডিয়ামে বা বিভিন্ন ইউথ হোস্টেলে আমরা সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। এইভাবে অন্যান্য স্টেটেরও যারা আছেন আমরা মনে করি যে তাদের হেল্প করা আমাদের ডিউটি। অন্ধ্রপ্রদেশের 140 জন স্টুডেন্ট আমাদের এখানে আছে, সুতরাং আমি অন্ধ্রপ্রদেশ গভর্নমেন্টকে বলবো তাদের নিয়ে যেতে। তারা সেফ আছে, কোনো অসুবিধে নেই, আমরা তাদের সযত্নে রেখেছি। রাজস্থানের 30 জন স্টুডেন্ট আছে, তাদেরও আমরা সযত্নে রেখেছি, রাজস্থান গভর্নমেন্ট যেন তাদের নিয়ে যায়। এবং তেলেঙ্গানার 26 জন আছে, তাদেরও আমরা সযত্নে রেখেছি, আমাদের নিজেদের মতো করে। তাদের খাবার দাবার থাকা সব ফ্রিতে আমরা করছি, তাদের যেন গভর্নমেন্ট নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে, এটা আমরা তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব। সব চিফ সেক্রেটারিকে আমরা কন্ট্যাক্ট করছি। এই হচ্ছে মণিপুরের সিচুয়েশন। আমার গভর্নমেন্ট থেকে যেটুকু বলার বা যেটুকু করার, এবং আপনারা যদি ডিটেলস চান তাহলে আমি ডিটেলসটাও দিয়ে দিতে পারি। এটা দিয়ে দাও, নাও, এটা দাও। এটা দাও। প্রেস দিনের দরকার নেই। এপি, রাজস্থান আর তেলেঙ্গানাটাও তো আপনাদের দরকার নেই, বলেই দিলাম। সংখ্যাগুলো পেয়ে গেছেন তো, তুমি লিখে নাও, এটুকু এটুকু ঢুকিয়ে দাও। এরপরে যদি ব্যাপারে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যেটা বলার, এবং আগামীকাল রবীন্দ্র জয়ন্তী আছে, অন্যবার আমরা রবীন্দ্র সদনের সামনে করি, সেটা হবে, সেটা আমরা জুনিয়র সেকশনকে দায়িত্ব দিয়েছি, তারা করবে, ছোট ছোট যারা নতুন আর্টিস্ট। আর আমাদের মেন প্রোগ্রামটা যেটা রবীন্দ্র সদনের সামনে হয়, যেহেতু এই ঝড়টা যে কোনো মুহূর্তে আঘাত আনতে পারে, হয়তো নাও আনতে পারে, সেই জন্য প্রিকশন হিসেবে আমরা ধনধান্যের স্টেডিয়ামে কাল 4টে থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে রাজ্য সরকারের। 3:30-র মধ্যে আমরা সবাইকে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আবেদন করছি। যারা রবীন্দ্র লাভার্স, যারা ভালোবাসেন বাংলার গান সংস্কৃতি, যাদের কার্ড আছে তারা তো নিশ্চয়ই আসবেন, যারা কার্ড পাননি তারাও আসতে চেষ্টা করবেন। কাউকে আটকানো হবে না আশা করি, পুলিশকে ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে দিতে হবে। কালকের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমরা প্রতুল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে, জয়দা থেকে শুরু করে, জয় গোস্বামী, সুজাত থেকে শুরু করে, সুবোধ সরকার থেকে শুরু করে, রূপঙ্কর বাগচি থেকে শুরু করে, লোপামুদ্রা থেকে শুরু করে, স্বাগতা লক্ষ্মী থেকে শুরু করে, ইন্দ্রাণী থেকে শুরু করে, রাঘব থেকে শুরু করে, ইন্দ্রনীল সেন থেকে শুরু করে, ইন্দ্রাণী থেকে শুরু করে, সুরজিৎ থেকে শুরু করে, সৌমিত্র থেকে শুরু করে, শান্তনু থেকে শুরু করে, বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে সবাইকেই ডেকেছে। মনোময় ও আসবে, রূপঙ্কর বলেছে আমি। সুতরাং আপনারা সবাই আসবেন, কারণ রবীন্দ্র জয়ন্তী আমাদের সকলের কাছে একটা প্রাণের উৎসব বলতে পারেন। বিশ্ব বাংলার বিশ্বকবির জন্মদিন। আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, সবারই করি আহ্বান, এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ। সবাই আনন্দ মনে, আনন্দে, উল্লাসে উল্লাসিত হবার জন্য, পল্লবিত হওয়ার জন্য নিজের মনকে আরও সুন্দর করে চিন্তনে, দর্শনে, মননে, সব কিছুতে সুন্দরভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে আরও নতুন করে প্রস্ফুটিত করবার জন্য আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর সব ক্লাব, স্কুল থেকে শুরু করে যারা যারা পারবেন, যার মতো করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবেন। রবীন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দ, নেতাজি, আম্বেদকর
সকলেই, বিশেষত আমাদের সকলেরই প্রাণের পুরুষ, আমরা সবাইকে সম্মান দিই, সেই সম্মানটা অর্জন করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। এরপরে যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি। Ma'am, the fact is, in the last tweet of yours, you have said that politics and election can wait, and it was on Manipur. You said that politics and election can wait, and everyone should concentrate on Manipur to bring Manipur's situation under control. Where the election campaigning had continued in Karnataka, we now realize that Union Home Minister Amit Shah is also coming to Kolkata tomorrow, visiting Bengal tomorrow. How do you see this? And Manipur is really with the situation of this country. I don't think it is proper to mention against any individual's name. Whatever I will say not from the political point of view, but from the humanity point of view, from the peace point of view. I think election is not important, but blood of the people is very important. How the peoples are being killed and the violence is going on. Shoot and जो गोली चालना का जो ऑर्डर दिया है, इसमें हम लोग भी कंसर्न है इसी के लिए कि मणिपुर में भी बहुत सारे, हमारा एक राज्य से और एक राज्य में हमारा बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं एजुकेशन के लिए, काम के लिए। तो जब भी जैसे यूक्रेन में जब प्रॉब्लम हुआ था, सब लोगों को हम लोग ले आया, एकोमोडेट किया। सूडान में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी हम लोग उस लोगों को ले आके कलकत्ता में बंग भवन में रहने का इंतजाम किया। लाइक दिस मणिपुर ऑल्सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम देयर, बट देयर आर सम इंटीरियर एरिया वेयर द पीपल कैनॉट कम आउट बिकॉज शूट एंड शाउट ऑर्डर इज देयर। And there, if they come out from the university or the institute, who knows that they will be killed? So they are very afraid. And they are contacting us, and we also continuously we are monitoring with army and also the Assam Rifles and the Manipur government. Let them give the safe passage up to airport so that we can bring to our people. Even we won't mind to bring the other people from other state also. From other state also the people are here. We are giving them total shelter because they required it. But what you asked me the question regarding whether politics, election campaigning is important or Manipur, the flood of blood is going on or the bloodshed is going on. What is the priority? I will certainly say election will come and go, and this country, the political parties, especially the national parties who are in government, they have so many leaders, so many chief ministers. So it is very easy to go for election campaigning. Instead of coming in Bengal, I won't mind for that, I welcome. But I think this was very important that they should visit Manipur first. I know if there is a violence, I will not prefer to important personalities to visit there for the restoring of peace. But if anything happens in Bengal, next day how they come? Instead of 144, instead of the area, we request from the police side that don't enter the press. Please let us try to
restore the peace fast if any incident happens. But they come next day. But Manipur is so sad. Earlier there are some problems, northeastern is burning now. Earlier there are some problems in Nagaland and Assam Rifles also. There are also so many people killed. Northeastern is our 8th sister state. Don't you think only at the time of election forcefully will capture their vote? But other time, only they have to see the blood. It is not the problem is today. It is the problem for so many years. And nowadays, it is the man-made problem. What they tried in Bengal also. If the political party play with fire, with casteism, or divisionism, or divide and rule politics, why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I am sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. Even since few days ago, since now, the party nominated some stars nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also. And along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal files. If they can prepare the Kashmir files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. Now they defame the Kerala also, Kerala people also, Kerala state also. Then they will every day they are defaming their narrative to defame the Bengal also. Even I came to know that they gave some poster in highest court that saved Bengal. What happened in Bengal? Nothing happened. It's a peaceful, peace-loving state. Why BJP is creating the communal politics? So many puja, so many Eid, so many Gurudwara, so many Christians, all we work together. Never happened this. But for a particular occasion, you try to create the problems with arms, with bulldozer. Is it the duty of a political party to take bulldozer with them and to bulldoze the people? Who gave them this right? So like this, they are defaming the opposition parties, especially whoever is in power, in opposition party. They have forgotten that democracy is permanent. The chair for particular political party is not permanent. The chair will come and go, but democracy will go on forever. So I will tell them, maintain peace, pacify Manipur and Northeastern also, and tell your political people not to create the casteism, the communal violence. It is the ruler is doing the, I do not know. Ruler must see the peace. And that is the credibility of the ruling party. If the ruling party is creating the violence and bloodshed, then what for this political party? It is better. Don't you think that they are earning the bad name? Don't you think that one day they have to give the befitting reply? Don't you think that double engine government say something and do something? And man-made incident? I am really shocked. My heart
is for Manipur people. My heart touches. I'm really concerned. My sorrow is for them. It's very sad. It is very sad. It is very sad. And the political parties who are busy with election, it is, of course, they have some duty to campaign. But one day they didn't get the time. They have so many flights, so many helicopters, so many army flight. For 1 hour they could not provide their time because this is their state. And if it happens in Bengal, it will never happen. But they narrate in Delhi also every time that Bengal is very bad. But I can tell you that Bengal is a place. Bengal is a land for Netaji, land for Vishwakavi Rabindranath Tagore, land for Swami Vivekananda, land for Baba Sahib Ambedkar in the sense he was elected from Bengal Assembly first, land for Birsa Munda. It is a land for Ramakrishna Paramahansadev, Vishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Rai, Matangini Hajra to Gandhiji preferred Bengal always. Nazrul Islam. We love Guru Nanak. We love Ambedkar. We love Maulana Abul Kalam Azad. We love Rajendra Prasad. We love Shivaji. We love everybody. But we don't love the hated people. Thank you. দিদি আপনি 4 দিন আগেও মণিপুর নিয়ে টুইট করেছেন, আজকেও টুইট করেছেন, এবং আপনি শুধু নন, অনেক রাজনৈতিক নেতা এই বিষয়টা নিয়ে সামনে এসেছেন, কথা বলছেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে কিছু কথা বললেন না বা কোনো টুইটও করলেন না। এর কারণটা কি মনে করছেন আপনি? এটা হচ্ছে যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমাদের এখানে কিছু না হলেও 151টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা দেয়নি, রাস্তার টাকা দিচ্ছে না, জলের টাকা দিচ্ছে না, স্বাস্থ্যের টাকা নিয়ে ওবিসিদের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, এনআরসি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করবার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। আমি যদিও করতে দেবো না বর্ডার এরিয়াগুলোতে, কিন্তু এদের কাজ হচ্ছে ইলেকশনের সময় ডবল ইঞ্জিন, কাজের বেলায় কাজই, কাজ পুরোলেই পাজি। যখন ইলেকশন আসে 3টে গ্যাস সিলিন্ডার দেবো, 4টে গ্যাস সিলিন্ডার দেবো, উজ্জ্বলা দেবো, আর যেই ইলেকশন ফুরিয়ে যায় তখন চোখের সামনে রক্তের হাহাকার, অনাহারের হাহাকার, বেকারির হাহাকার, মানুষের জিনিসপত্রের দামের হাহাকার, একদিকে তাকিয়েও দেখে না। রাজবেশ পরে ঘুরে বেড়ায়, রাজ সিংহাসন চালায়। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল তিনি একটা গান গেয়েছিলেন, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে রাজা প্রজা কোনো বিভেদ নেই। সেই জন্যই কিন্তু গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে মানবিকতা। আর মানবিকতা যেখানে ধুল্লুণ্ঠিত হয়, মানবিকতা যেখানে কলুষিত হয়, মানবিকতা যেখানে কষ্টকীর্ণ হয়, মানবিকতা যেখানে কুৎসিত আচরণ করে, সেখানে মনে রাখবেন রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রয়োজন নেই এবং এইসব ব্যক্তিত্বদেরও কোনো প্রয়োজন নেই। দেশের নেতা তারাই যারা জনগণকে সাথে নিয়ে, সবাইকে সাথে নিয়ে, सबका विकास सबका साथ, लेकिन सबका विकास विनाश करने के लिए नहीं है। Today, Union Home Minister has come up with a statement saying that there is no provision for the reservation as far as religion is concerned in Constitution. How do you react to this? Whereas in Manipur incident, they are still keeping quiet. Whatever I said, I have already expressed my views. I didn't mention either Home Minister or Prime Minister. I mentioned the reality. Reality bites everybody. I mentioned for humanity. Politics is nothing if the humanity is lost.
আজকে রবীন্দ্রভারতীর কনভোকেশনে চ্যান্সেলর অর্থাৎ রাজ্যপাল গিয়ে বলেছেন রাজ্যে লিগাল এবং কনস্টিটিউশনাল কোনো ক্রাইসিস হলে তিনি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের মতো হয়ে বসে থাকবেন না। কি প্রোগ্রাম ছিল রবীন্দ্রভারতীতে আজকে? রবীন্দ্রভারতীতে ছিল না অন্য জায়গায় ছিল? তিনি চুপচাপ হয়ে বসে থাকবেন না তো কি করবেন? সবার চাকরি খাবেন? শুনুন, রাজ্যপালেরও একটা, আমি রাজ্যপালকে রেসপেক্ট করি। আপনি এই কোয়েশ্চেনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন বলে আমি উত্তর দিচ্ছি, কারণ জিজ্ঞেস করাটা আপনার অধিকার, উত্তর দেওয়াটা আমার অধিকার। রাজ্যপালকে আমরা সম্মান দিই তার কারণ যখন রাজ্যপালকে চ্যান্সেলর রাখা হয়েছিল তো তখন এই রাজ্যে মাত্র 10-12টা ইউনিভার্সিটি ছিল। চেয়ারটা হচ্ছে রেসপেক্টেড চেয়ার ফর চ্যান্সেলর, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট চালায় কিন্তু হায়ার এডুকেশন মিনিস্ট্রি। ইভেন আমিও কখনো ইন্টারফেয়ার করি না, বাট এ কথা আমিও বলতে পারি না যে আমার কথা না শুনলে আমি অ্যাকশন নেব। আমরা যেন প্রত্যেকে মনে রাখি আমাদের প্রত্যেকের একটা লিমিটেশন আছে। রাজ্যপালের এখন 42টা ইউনিভার্সিটি হয়েছে 12টার জায়গায়। সেই প্রথা মেনে একই নিয়ম চলছে, এখন তো একই নিয়ম চলতে পারে না। এই নিয়মটা তো তৈরি হয়েছিল বিকজ তখন মাত্র হাতে কয়েকটা গোনা ছিল, আর এখন তো হিউজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে। প্রত্যেকটা যদি উনি বলেন 7 দিনের মধ্যে নির্দেশ দিতে হবে, না দিলে আমি ব্যবস্থা নেব, তো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা কাজকর্ম করবেন, পড়াশুনো করাবেন, পরীক্ষা নেবেন, ছাত্রছাত্রীদের দেখবেন, নাকি ওনার সাথে গিয়ে প্রতিদিন গিয়ে হিসেব দেবেন? হিসেব ওদের যদি দিতে হয় সেটা রাজ্য সরকারকে দিতে হয়, এবং রাজ্য সরকার এমন কিছু করে না যাতে আমার ইউনিভার্সিটির ভিসিরা কোনো রকমভাবে কোনো বিপদে পড়ে। আমরা পক্ষে ইউনিভার্সিটি স্বাধীনভাবে চলার পক্ষে। আমি এটা মনে করি। আমি মনে করি রাজ্যপালকে কেউ হয়তো ভুল বোঝাচ্ছে, ইট মেবি। আমি তাকে বলবো আপনি চ্যান্সেলর, আমরা আইনও করেছিলাম, যেহেতু 12টা ছিল এখন 42টা হয়ে গেছে, প্রবলেম হচ্ছে আমাদেরও, যে আমরা অ্যাসেম্বলিতে নিয়মটা পাসও করেছিলাম, সেই বিলটা গভর্নরকে পাঠানো হয়েছিল, বাট সেই বিলটা আইদার উনি ফেরত পাঠাবেন আর উনি সাপোর্ট করবেন। ওটা উনি ফেরতও পাঠাননি, সাপোর্টও করেননি। আমি ওনাকে বলবো যদি বিলটা ওনার পছন্দ না হয় উনি বিলটাকে রিটার্ন পাঠান, যাতে আমরা আবার আরেকবার অ্যাসেম্বলিতে পাস করতে পারি। অনেক অ্যাসেম্বলি এটাকে পাসও করেছে। আর কিছু প্লিজ, আমি ধনকরকে ভাইস প্রেসিডেন্ট রেসপেক্ট করি, আমি গভর্নরকে রেসপেক্ট করি, বাট আমি রেসপেক্ট করি চেয়ারকে, কনস্টিটিউশনকে, ফেডারেল স্ট্রাকচারকে, উই দ্য ইলেক্টেড পারসনস। কারো দয়া আমরা এখানে আসিনি, আমরা জনগণের সরকার, জনগণের দয়া এখানে এসেছি। তাই জনগণের দেয়া সংবিধান মেনে আমরা চলি, আমরা কোনো পার্টি মেনে সংবিধান মেনে চলি না। আমার মনে হয়, আমি বলবো অজিত মাইতি যেটা বলেছেন, আমি ওকে ফোন করেছিলাম, আমারও খুব খারাপ লেগেছে। ও আমাকে বললো না আমি আসলে বলতে চেয়েছি অন্যভাবে, ওরা ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলেছে। আমি এখনো বলি, আমরা যেমন আদিবাসীদের শাড়ি সারনা ধর্ম নিয়ে, তাদের জমির পাট্টা নিয়ে আমরা সব আইন করে দিয়েছি, খুব ভালোবাসি। আমি আদিবাসীদেরও আমার ঘরের ভাই বোন খুব ভালোবাসি। আমি যারা মাহাতো কর্মী তাদেরও ভালোবাসি। কর্মী তো অনেক আছে আমাদের এখানে, এবং তাদের দাবি মতো আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে চিঠিও লিখেছি। অজিত মাইতি যদি কিছু বলে থাকে বা যদি কিছু তার বক্তব্যকেও ডিস্টর্ট করে থাকে বিজেপি, আমি তাদের বলবো ওই বক্তব্যটা আমাদের বক্তব্য নয়। আমরা কর্মীদের যথাযোগ্য সম্মান করি, আমরাও আদিবাসীদের যথাযোগ্য সম্মান করি। আমরা সব সম্প্রদায়, সব ধর্ম, সব মানুষকে সম্মান করি। যদি কেউ তার বক্তব্যে ঘুরিয়ে বলার জন্য অথবা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোনো কথা বেরোয়, তাতে যদি মাহাতোরা দুঃখ পেয়ে থাকে, আমি নিজে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা নিয়ে রাজনীতি করার জায়গা নেই, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। আমি আদালত সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না, নো, আই ক্যানট। পার্টি করার
আমি শুনিনি এখনো কিছু। Didi, today is the last day of campaigning in Karnataka. I think it was yesterday. 10th is their election. No, I think 7th. No, 7th. Before 48 hours ago. No, today is the last day. Campaigning ends today. Because 10th is their election. Do you have any message for the people of Karnataka? My only appeal will be to the brothers and sisters of Karnataka and my guardians and leaders and parents also. Please vote for yourself, vote for stability, vote for development. My only one appeal, don't vote for BJP. They are dangerous, they are Pegasus. Thank you.